saya nak serahkan kepada Encik Maklin Ali, Pengurus Besar Penang Hill Corporation, engineer jurutera Maklin Ali yang akan memberikan jawapan kepada teguran ataupun beberapa isu yang dibangkitkan oleh laporan Ketua Audit Negara. Encik Maklin, dipersilakan. Terima kasih Yang untuk sidang media, kita telah dapat laporan daripada Ketua Audit Negara berkaitan dengan Penang Hill Corporation. Daripada laporan tersebut menyatakan bahawa sistem vertikular kereta api Bukit Bendera berada dalam keadaan yang tidak diselenggarakan dengan sempurna, dengan peralatan yang rosak serta menjejaskan sistem pengaliran kepada gerabak kereta api. Kalau kita lihat senario sekarang ini, apa yang adalah jauh berbeza daripada hakikat sebenarnya. Okay, kalau kita lihat dari segi apa yang kita telah buat di Penang Hill Corporation, keadaan adalah dalam keadaan baik dan beroperasi dengan selamat dan sempurna. Pertama sekali saya nak highlight kat sini adalah pengiktirafan Garaventa. Garaventa telah memberi satu laporan menyatakan bahawa sistem vertikular kereta api Bukit Bendera adalah dalam keadaan yang selamat. Okey. Yang mana laporan ini kita dapat pada Januari 2012. Seterusnya kita nak bagi tahu tentang ujian penggunaan minyak gearbox. Kita juga telah mendapat satu keputusan yang baik daripada loop analyst menyatakan bahawa gearbox itu adalah dalam keadaan yang baik. Okey, dan seterusnya kita juga dapat pengiktirafan daripada Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Pulau Pinang, ataupun in English it is DOSH lah, Department of Occupational Safety and Health. Kita juga dapat penganugerahan ini pada Jun 2012. Dan seterusnya pihak Penang Hill Corporation meneruskan untuk mempertingkatkan keutuhan dari segi sistem penyelenggaraan kita membuat additional test which we call it the vibration analysis. Di sini juga menunjukkan bahawa sistem kita dalam keadaan yang baik dan selamat untuk pengguna. Dan seterusnya kalau kita lihat dari segi uptime sistem vertikular daripada 2011 sehinggalah sekarang ini, kita telah mendapat tahap yang 99.2%. Dan ini merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat baik kalau kita lihat dari segi sistem transportation. Okey. Di sini juga saya nak highlight tentang kekangan ataupun constraints that we face when we want to develop our periodical maintenance plan for the system. Salah satu daripadanya adalah Penang Hill Corporation, apabila kita mendapat penyerahan handover itu pada 19 Mac, kita tidak disertakan ataupun tiada sebarang dokumen rujukan yang disertakan pada masa itu, seperti dokumen kontrak, manual operasi, as-built drawing, senarai alat ganti. Okey, dan pada masa itu juga sebelum tarikh penyerahan, kaki tangan PLC tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan naik taraf untuk apa-apa pertugasan maupun pembelajaran. Dan operasi kereta api bermula pada 24 April. Hanya pada 23 Jun 2011 manual operasi diserahkan oleh JKR kepada PHC. Okey, kita perlu kepada manual operasi ini untuk perancangan yang seterusnya untuk sistem penyelenggaraan kita. Okey, daripada situ pada bulan Julai 2011 kita teruskan kita teruskan dengan membuat panduan ataupun mereka bentuk panduan penyelenggaraan untuk Penang Hill Corporation. Okey, dan seterusnya kita boleh baca dalam ni. Dan untuk laporan bergambar yang ada kat sini yang kita tepilkan juga. Pertama sekali, kenyataan mengenai gearbox
Yes, gearbox telah mencapai 612 operating hours ataupun jam operasi adalah benar. Tetapi berdasarkan spesifikasi yang telah di garis panduan daripada negara Bentang menunjukkan bahawa kita dalam keadaan selamat sebab kita telah menukar minyak itu di antara 500 hingga 800 jam operasi. Kita telah buat benda ni, penukaran minyak ni pada 760 jam operasi. Okay. Dan seterusnya untuk gambar-gambar housekeeping, saya simpulkan ni sebagai housekeeping, lebih ke kotoran dan sebagainya itu. Yang ini saya nak tegaskan kat sini bahawa PHC sedia maklum tentang perkara tersebut dan PHC memang mempunyai sistem dan program penyelenggaraan bekalan yang komprehensif. Bagi semua perkara yang dinyatakan adalah berada dalam keadaan baik mengikut jadual penyelenggaraan berkala. Dan seterusnya information lain ada dalam maklum balas ini. Jadi itu saja daripada saya. Dan ada apa-apa soalan? Would you say that what the Auditor General's report has contains in there, is it wrong, or were they wrongly misled or read it wrongly, or what was it for you to make the clarifications? If I were to see the General Ketua Audit Negara punya laporan, it says about, like I mentioned just now, there are some things that we already rectified. It is accordingly done now. Meaning that during that time, if you see, we receive what we call this penyerahan 19 March, and also when they come for the audit, I think the time is 3 months after penyerahan. But at the same time, we just use the best practice that we can do to maintain the system. But with the additional information, for example, the manual operation, it gives a better picture on what are the things that need to be done accordingly, based on the specification. Any more questions? So that means you acknowledge this problem because they came during that time when you were still obviously grappling with the maintenance issues and all. Yes. You only got the manual. Yes. 3 months later. After the No, but when they came, the manual handed to you when? 3 months later. No. That means how many days before the audit? 11 days. 11 days. Oh, that means only 11 days before the audit, they only got the manual. So it is something that they can't do anything. Yes. So then I think what about agreement? On the contract agreement, basically the contract agreement is done between Entour, JKR for the contract. So PHC is not in the picture of while they are developing that contract. So with that, PHC, I would say terpaksa menerima kontrak apa yang terkandung dalam kontrak tersebut. So basically we have no say at all. No say at all. Yeah. We just accept what they give to us, and they do it without consulting us. So that is why you start from zero. Sometimes the terms also not very fair, but you have no choice. So you don't see this as a victimization by JKR or in any way, because you're saying that you didn't receive any of these documents, the contract document, manual, as-built drawing, all these things. I mean, I imagine there have been some issues between the two of you in the past, maybe. You want to look forward, lah. Yes. That one in the past is not very pleasant, but we want to look forward. That is in the past. Let bygones be bygones. We want to look forward. But that's why I think the audit. I think the auditor report understood this. Yes. So, but I think you just want to make it clear, like what Marlene has said, that it was. So if they come and do another audit, I think it will be very different. The time was only 11 days after you get the manual. Then you know nothing about the manual. They're going to start from zero.
How to go and read the manual? No, it's bigger, it's thicker than this. Okay, because in the report it recommends that JKR has to take action, right? Action. JKR got to take action against itself. Because they're the one who did the contract. So there won't be any action that would be taken by JKR. I suppose you guys have already spoken about it, right? I don't see that statement in the audit saying, the report saying that JKR or M2 need to take action against POC. I think it's wrongly worded. Because they cannot take action against PAC. PAC only received the contract. They are the one who did the contract. If they want to take action, M2 will take action against itself. JKR will take action against itself. Because they are the one who drafted the contract and decide everything. PAC also only just receive only, and then got to accept whether you like it or not, whether you want it or not, whether you are happy or not, doesn't matter. Whether you want it or not, whether you like it or not, whether you are happy or not, doesn't matter. You just got to accept it. So you have no choice. So how can we be asked? How can the PAC be asked to be taken action when it's not decided by PAC? It's decided by JKR and Ministry of Tourism. So in that respect, but then despite that, I say we want to look forward. We want to make sure that there is smooth running. And I think they've done all the certifications all here. Afterwards, you all can take photograph. These are all the certifications here that shows that everything is in order.